Inhlonipho mangithathele lithuba ngibingelele kuningi abazalwane ngibonge ukuphumelela kwenu namhlanje emuhle uJesu. Amen. Siyabingelela kubazalwane abasibukela live ku Facebook ngelihle igama leNkosi. Amen. Sithi inkosi ayithele umusa nakubona ibenzele kahle. Haleluya. Nabazalwana basibukela ku YouTube ngelihle igama lika Jesu nakubona sithanda ukubulisa. Singakhohlwa abazalwane abasilalela ku audio, abanye balalela ku WhatsApp, abanye basilalela kuma podcast ngelihle igama leNkosi. Amen. Glory be to God. Siyambonga ubaba uNkulunkulu ngokuthi namhlanje aphinde asivulele umnyango bazalwane sizobonisana ngezwi lakhe. Glory be to God. Uyakhumbula ukuthi ngithe kuwena sikhuluma about in God. Ngithe team yethu enkulu sikhuluma ngayo yini? Awu bazalwane. Igama elilodwa. Nganibamba kahle. Yini? Ungasabi, yiyo le impendulo. Mhlamba. Yini? Sikhuluma ngebandla bazalwane. Hallelujah. Ya mawunempendulo noma i-wrong angeke sithi wrong so omunye angathini yabo. Ya mara yiyo ungasabi nempendulo mawuyiphethe uphethe yona. Hallelujah. Mangisho ke bazalwane ukuthi we've been talking about ibandla nami sengihlule ukubala maningi kakhulu amaviki I can't really recall but siqala ukukhuluma ngebandla from last year. Hallelujah. Amen. Up to namhlanje ngiyathemba ngiyakholwa siyomqeda uJanuary sikhuluma ngebandla. Glory be to God. Amen. We have fresh messages every Sunday. Akhuluma ngebandla lihlukile njalo yabona because lamabandla lawo esibhizi nawo manje awu7. So siyakholwa siyathemba ukuthi uNkulunkulu even moving forward uzokhomba indlela ukuthi siya kuphi from lapho. Hallelujah. And number 2 we understand ukuthi njengoba sisebandleni thina singoba senzani sinja how do we fit in kulamabandla. So ngifuna ukuthi more especially lamabandla awu7 uwabambe ukuthi ayenzani awuhlobo lunjani lebandla. Amen. Yabo lokho kunye ungakhohlwa but ubambe nje uhlobo lwebandla ukuthi leli bandla linjani because ever since siqalile bengilongisho kuwena ukuthi leli bandla linjani. So lokho ungakhohlwa ngoba lokho kuvezela wena ukuthi wena umzalwane onjani. Bandla lokuqala ngithi sikhuluma ngebandla lase-Efesu. Right? Sathi bandla lithembekile uNkulunkulu, very loyal church. Thembele yamthanda uNkulunkulu. Angithi that's a loyal church. But why bayikuthanda lwakaNkulunkulu uthando lwabo lokuqala bangasenzi lokho bakwenze ekuqaleni. So now umuntu kuhamba kube khona la uphuma khona isiporweni. So you can say I'm loyal to God but ulahleke. Sabuya sazokhuluma ngebandla laseSmyrna. Angithi sathi ibandla lelizingelwayo suffering church ibandla that goes through the most. So kunabazalwane ukuthi mababubona lo uyasogola njalo uhlala thandaza ilabo bababaze bababuza bathi kanti uphi lo uNkulunkulu wakho ombiza njalo because you are always suffering. Amen. So namhlanje sizongena ebandleni lasePergamum. Glory be to God. Amen. Ya kule vika lihluli igama Pergamum. Hola hayi ngitshela wena. Jesus. ngeSwati kuthiwa ibandla lasePergamo
Glory be to God. Leli bandla ibandla eli compromiser. Ibandla elithi likholwa maqeda lisuke eyimisweni zakaNkulunkulu. Glory be to God. Ibandla lithi kuneyimise efanele hambe ngazo. Maqeda bese lifune ukuhlehla kuzona. Hallelujah. Cela umehlisele kancane mic mzala ngithi ibanga umsindo. Amen. Amen. So bazalwane kuyenzeka ukuthi umusahamba umusakholwa ngayehlisi kakhulu umzala mase kufika isikhathi sokukhuphuka kungabi nzima kuningi. Amen bazalwane. Ngoba sofika sona sokuthi ngikhuphuke. Imoto isathatha amandla manje fanele mayithi parafini ingacishe endleleni. Amen. So ke bazalwane kuyenzeka ukuthi umthanda uNkulunkulu umkhonzo uNkulunkulu umlandela ohamba naye kube nezimo noma kube nabantu abafuna noma bakulidela to a point yokuthi ugcine sewucompromise kuyimiso zakho zokumkhonza nezokumlandela uNkulunkulu njengoba uclaim ukuthi wena uyamthanda futhi ungumntwana kaNkulunkulu. Kuyenzeka. Glory be to God. Lokho kuyaye futhi kubangelwe nawe ukufuna kwethu ukufitha in nawe ukuthi sifuna ukublenda nabantu singasali so that abantu bangazosibiza ngokuthi singabongcwele so that sizobonakala sifana nabo so that kuzoshiya ukuthi nathi akukho kusahlulayo. Now it comes to even to a point whereby kuthiwe lo mzalwane ezweni uyamthola nasebandleni uyamthola masabi khona umahluko bakhona ngani ngoba loyo muntu seya compromise and abanye inkinga yabo noma idanger yabo bafika to a point yokuthi bafuna ukuthi ucompromise nawe insindiso yakho ugcina ufana nabo. Hallelujah. Sizokhuluma about ibandla lase Pergamum. Glory be to God. Hello, the book of Revelations, chapter 2. Before silifunda bazalwane ngingakakhohlwa. Tomorrow there's an invitation ekhona ukuthi ngizobe ngishumayela ku Facebook online. So by 5 p.m. we go live. Kune group called A Call to Pray on Facebook. So ungaya ku profile yami uthole the link lapho, or you can just search phakathi kwa Facebook A Call to Pray kula ngizobe khona ngi live khona 5 ntambama kusasa. Siyacela ke bazalwane nalabo basibukela basilalelayo right now ukuthi ba connect basijoin ngelihle igama lika Jesu. Ningakhohlwa ke bazalwane nine online so besishumayela ngesilungu nimeme nabanye bazalwane ziyaduma kusasa. Amen. Revelations chapter 2 verses 12 to verse 17. To the angel of the church in Pergamum write, Yes. these are the words of him who has the sharp double-edged sword. I know where you live, where Satan has his throne, yet you remain true in my name. You did not announce your faith in me, if in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city, where Satan lives. Nevertheless, I have a few things against you. You make people there who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin by eating food sacrifices to idols and by committing sexual immorality. Likewise, you also have those who hold to the teaching of the Nicolaitans. Repent, therefore, otherwise I will soon come to you and will fight against them with the sword of my mouth. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some to the hidden manna. I will also give him a white stone with a new name written on it,
Sizovala namehlo. Cela umzalwane oyedwa bese sikhulekela. Glory be to God. Siyabonga ke bazalwane ukufundwa kwezwi lenkosi nangalesi sikhathi emonhlo Jesu. Amen. La izwi lenkosi kubhalelwa ibandla lasePergamum njengoba bekade semshilo. Laba bazalwane kufika izilingo kubona to come in and tempt them ukuba baphenduke ezimisweni zakaBaba uNkulunkulu bangasaphili impilo enokuthembeka enkosini. Lezi lingo mayifika kubona zizo challenge immoral fiber yabo ukuthi phakathi kwabantu kumele ukuba baphile kanjani. Now zibenza ukuba baqale baphile impilo ekhelesi noma impilo enobudlapha ngaphakathi bangasalandeli izimiso zakaNkulunkulu. You will remember and recall ukuthi uthe uNkulunkulu yibani ingcwele phambi kwami, and umakhuluma futhi encwadini kaJoshua uthi kubantu abayingcwelise ngoba uNkulunkulu uyokwenza izinto ezinkulu phakathi kwabo. Izwi lenkosi has said ukuthi without holiness, ngaphandle kobungcwele akekho yakumbona uNkulunkulu. So kufika izimo to challenge that lezi zimo zenza ukuthi ekuphileni kwabo ubungcwele bungasabonakali, but ekuphileni kwabo babe ibandla elinokungcola ngaphakathi endlini kaNkulunkulu. Uma bemkhonza uNkulunkulu ngemizimba yabo bese bayakhohlwa noma balibala ukuthi imizimba yabo ithempeli la kaNkulunkulu kufanele ukuba ihlale ingcwele, but ngoba sekukhona izinto eseyingenile phakathi kwabo zangcolisa imizimba yabo. Hallelujah. So ilelo bandla lelo liyahlanganyela liyakhonza fana nalezi insuku iningi lethu siyahlanganyela, but abanye bethu kungabe kusisa kahle asiphili impilo ehlanzekile. Besibizela ukuba siphile impilo ehlanzekile. Into eyenza ukuthi singaphili impilo ehlanzekile zimbili. Glory be to God. Eyoqala into eyenza ukuba singaphili impilo ehlanzekile siyaye sithi kunzima ukuyekela lento esiyenzayo. Lithe iBhayibheli isono siyathandela. Isono kusho ukuthi sifuna ukuloku sinamathela ngazuthi siyichapisi, sifuna ukuloku sibambelele kuwena. So sithi thina uma siqala makumele senze sihlukanise between thina nezinto, kube khona ukuhlukanisa okwenzakala sithi kunzima ukuyeka. That's the first thing. Esibili into enza ukuba singaphili impilo ehlanzekile siyaye sithi ungangijudge. Don't judge me. Kuzothathwa iqiniso kuyizwi laNkulunkulu umuntu afika atshelwe lona iqiniso linjalo izukujika ukuthi mina ngithandana. Angeke kuthiwe umotha ngoba leni ngathi akalamukela siyasiguqula umlayezo senze into azoyitha. Linjalo iqinisile. Lithi maliqala likhuluma bathi nanti izwi laNkulunkulu. Angithi uthe uhamba based on the standard bese nithi ngiyamjudge ke manje. Sengenzani sengiyayidefend. Yiyo lento eyenza ukuba kube nzima ukuthi ngiphile impilo ehlanzekile engenasici mara ngithi ngiyakhonza. Hallelujah. That is why even nathi siphila, most of us siphila impilo ezimbaxambili ziwu2. Asihlukanga thina nalabantu awubabuka ku TV okama actor.
uzosho lapha iactor ukuthi nangubani asicishe ngakhuluma ngeactor nje akudala esengayikhoza ngoba laba manje akusabalandeli kakhulu. Hallelujah. Ake silande uzobona ubaba uNkunzi udibane naye mhlambe kashisa nyama uthi hawu nangu uNkunzi uzovuma naye, but iqiniso ukuthi igama lakhe la ngempela akusiyi uNkunzi, igama lakhe la ngempela uMasotsha, but ngoba kune character ilingisayo leyo nto seyimvalile wena mawufika kuthi awuthola awulazi nokulazi igama lakhe la kaMampela. So nathi to a point sifana kanjalo, kunezinto esiprojectayo uthola ukuthi ebandleni siyilento but ekhaya singenye into, siphila impilo ezigabili. Glory be to God. And ayifuneki kanjalo. Thiwa omunye umntwana wathunya isinkwa, wathunya ubabakhe, manje ubabakhe umfundisi mase ekhaya athi hey ndoda uthuma uthengisingo, bathi ayangiba, bathi uthini angiba, uyadelela ngiyakuthuma baba ngiba, why bafuna ukuya yalandela mntu baba ithi ndoda baba ngike uthengisingo until uzukhulume ngale ndlela ohlala ukhuluma ngayo esontweni. Athi mntwana yiphele athi baba uyayazi ofuna ukukhumbuza, yangikhumbuza. Athi khuluma nje uthi ha uyothethenga isinkwa bese ngizoya, ngoba idala iconfusion lento ukuthi sibe enye into ngapha sibe enye into. If now ukhona lapho cela uNkulunkulu akusize, be firm, be straight by into eyodwa. Hallelujah. Amen. Now when looking at this passage, uma ngizoshare namhlanje ngibuza umoya ongcwele ukuthi how to go about it, because intshumayelo bazalwane ayifani, kuneyindlela zokuba uyishare ezingazufana. So you need to ucela umoya ongcwele uthi baba ngicela ungiphindele umsizi, so that number one ngiqonde ngi-understand when during study time sami uma ngisayifuna, because oqala iba deposited kuwena wena uzoyishumayela. Then number two, once a message becomes deposited kuwena wena uzoyishumayela, it needs to excite you benento kuwena emuvayo kuwena phakathi. Then you know ukuthi okay, already I'm getting the confirmation ukuthi this is the message and this is the word for the day. Emva kwaloko, once you have it, when you read the chapter ozokuthola lapho kufanele uthole ke ukuthi nayi message, then how do I go about it, presenting it to abantwana bakaNkulunkulu, ngoba the messages are never the same. Ngingaphazama uma ngasuka ngiyifake nami ekhejini noma ngiyifake eboxini and say ukuthi mhlawumbe mina ngiyafundisa, like I'm teaching. Yes, there's a time for that to teach, but I want uNkulunkulu ukuthi angiyuze ngayo yonke indlela possible. If afuna ngishumayele, let me ngishumayele. Mefuna ngivangele mangivangele, mefuna ngiprofete mangenze kanjani njengomusho kwezwi nangesikhathi azobe akhulume ngaso, so that ngingabi ihindrance between ukusebenza kwakamoya ongcwele uma ezosebenza ebandleni lakhe. Then I asked the Lord ke ukuthi how do I go about sharing lo mlayezo, because we are busy with the series, and what you will notice ngale series ukuthi some of the things ama repetitions ziyaphinda, but kufuneka ukuthi umlayezo umufika kuwena ungafiki njengento ethi ngizwile moslento last week. We have ama messages wawonke lamaviki, fanele ukuthi njalo umufika kuwena ufike ube yinto entsha kuwena. Glory be to God. Now that is why sihlale emthandazweni, uma sesimtholile umlayezo asijatshuliswa ukuthi okay now umlayezo siwutholile sekuphelile, then siyahamba siyoshumayela, but sihlale emthandazweni sithandaze ngazi ukuthi asipreparanga, maqeda siprepare umlayezo ngazi ukuthi futhi azange size sithandaze.
so that mawufika wenzi impact kungabi yinto nje efana nento oyibukele ku TV maqeda yadlula, kube nezinto ezisalayo kuwena, kube nezinto ezikwakhayo after you have heard the message. That is why we are working hard ukuthi umlayezo singagcini ngokusimshumayele la kuphela, but siwenze ube available kuzona zonke indawo, so that uma kunento emistile njengoba sihlanganyela ukwazi ukuyilalela sewedwa, uyiphinde ngangendlela othanda ukuba uyiphinde ngayo. Glory be to God. So laba bazalwane labe bakade bahleli khona ePergamum, indawo la kwaqala khona even ukubhala, the art of writing. Bekade kuyi capital city in the Roman town of Asia, la bekade kugcwele khona iculture, usiko noma usikompilo. Number 2, imfundo bekade igcwele khona ngoba bekade kukhona i-library enkulu kakhulu. Uma belanda umlando bathi it had about 200,000 volumes weincwadi. So baqala lapho ke babhala incwadi eziningi bayibeka ndawonye, zagcwala leyo library leyo, because bebathatha ikhumba zelwane maqeda badevelopa i-writing system ukuthi kubhalwe phezu kwezikhumba zani zelwane, kubhalelwe khona, so that yonke information abayitholayo ababanayo ngezinto ezihlukene ibe stored kuleyo library, ihlale khona. Uma umuntu efuna ukuzofunda akwazi ukuthi eze azofunda. So befanele ukuthi lelo doroba, that capital, ibe nezinto ezimbili, the way of life which is culture, number 2 ibe ne-education, so that abantu bakhona babe educated, so that they understand how to live impilo. But once beqala bakwenza lokho, mark this ukuthi ukhona still okwenzakalayo, ngoba umuntu uNkulunkulu emdala wamdala ukuthi abe nento akholelwa kuyona. Wonke umuntu unento akholelwa kuyona. Ngenzeka ungamkholelwa kuJesu njengenkosi nomsindisi, but ngikholwe uma ngithi kuwena kunento okholelwa kuyona. So umuntu udalwe ukuthi abe ne-belief system. So nabo once be acquireisha education, once be acquireisha the culture or the way of life, they had to develop a belief system into abazokholelwa babambelele kuyona. Na uma bekholelwa kulezi zinto okuphambanayo ke ukuthi kule ndawo abahleli kuyona bakholelwa kwizinto eziphambana noNkulunkulu. Ngapha kunabazalwane, ngapha kunebandla. Ibandla likholelwa ezintweni nasemisweni zaNkulunkulu. Hallelujah. La bahleli khona abakholelwa. That's why lithi iBhayibheli bathathe the throne kaSathane bayibeka lapho in that capital city. Mawungena kuleyo sidolobha ubona isihlalo sakaSathane. Amen. Manje dlamini ngicela usifundele uverse 12. Isembolo 2 verse 12. Balela ingilosi yebandla lasePergamu uthi nali livile liphuma kuye lonenkemba lekhalipha inhlangothi yolimbili uthi Amen. Uthi uJesu uma ekhuluma noJohane, loba weJohane ulobele nanti ibandla lasePergamu, batshele ukuthi lo khulumayo akhulumi noma ngawubani, lo khulumayo kuyena lo emlonyeni wakhe kukhona inkemba. Le nkemba ayifani nezinye inkemba, le nkemba ihlukile. Le nkemba uma uyibukisisa kahle ikhaliphe inhlangothi zombili. Now lithe iBhayibheli encwadini yamaHebheru, izwi lakababa uNkulunkulu lifana nenkemba ekhalipha ukudlula zonke ezinye inkemba, ekhaliphe inhlangothi zombili. Linamandla, liyaphila, liyakwazi ukuthi lihlabe lahlukanise. In other words, inkemba ebikade isetshenziselwa
to bring about judgment. Uyakhumbula uSolomon elithi iBhayibheli kwafika besifazana ababili kuyena lithi iBhayibheli lomunye umntanakhe ubefile but lomunye umntanakhe aphila sebabanga ukuthi lo mntwana ofile wakabani lophilayo wakabani bese lithi iBhayibheli uSolomon wacela ukuthi bamlethele ini inkemba so that inkemba izophasa a judgment wathi bring me the sword so that ngizohlukanisa umntwana kabili lo athatha ipiece nalo athatha ipiece but lithi iBhayibheli umama umntwana washayeka wathi ungabulala umntwana thatha phila umnikeze yena ngoba inkemba it brings about judgment so every time even when they would bring it to empini labe bakade balwa khona ngoba bebakade balwa ngeinkemba it always brought about judgment mangifika nguhlaba ngenkemba ufa that's a judgment it says your time is up. Amen. Glory be to God. Amen. So uthi lo khulumayo unenkemba lenkemba yakhe ikhaliphe enhlangothi zombili so laba bazalwane uma bengakwenzi lokho efanele ukuba bakwenze uma bengahambi ngokweyimiso zakhe uzoza yena lo nenkemba ekhaliphe enhlangothi zombili verse 13 Ngiyathi lapho uhlala khona uhlala lapho sathane anesihlalo sakhe sebukhosi khona libito lami ulibambisisile imake dlami ngifuna lesiyifunde kahle ne libito lami ne angithi wena uli bambisisile ubekake awuzange umihlubuke ngisho namhlazane angiphasi bakazi wami owethembekile abulawa emkhathini wenu lapho uhlala khona sathane. Hallelujah. Uthi Jesu yazi kuyona yonke into bazalwane let us always remember and recall ukuthi Jesu yazi Jesu yabona akona ukuthi akabona and he will come and bring about deliverance to those who need deliverance. Hallelujah. He will come azokhulula laba badinga ukuthi bakhuluke. Uthi Jesu ngiyazi la uhlala khona ukuthi kukhona isihlalo saka Satan kukhona ialtare abanyukela kulona bayokhuleka kulona leli altare akulona ialtare la kaNkulunkulu but wonke umuntu onyukayo anyukele kuleli altare usuke eyothandaza kuSathane and once baqala bathandaza kuba nomoya ongena phakathi kubona obenza ukuba ba react ngendlela ethile ngoba la bekhuleka khona vele kusesigodlweni sika Sathane kusesigodlweni la kusebenza noma kuoperate khona amandla obumnyama bese lithi iBhayibheli because of the way aba react ngayo kukhona umzalwane egama lakhe lingo Antipas ebekade amkhonza uNkulunkulu amphumele now lithi iBhayibheli abulawela ukuthi ukhonza uNkulunkulu he was killed but uthi uJesu umekhuluma nalomzalwane noma ingelosi yebandla ngiyazi ukuthi la ukhona izwi lami ulibambisisile izwi lami awuzange waliyekela izwi lami azange wadebesela ukuthi ayikho lento izubona kumliswana noma kummelelwe nebandla. Glory be to God. So umebhala ubhalela the angel of the house. Amen bazalwane. So what do we find? Kule ndaba we find ukuthi uma sibuka the angel of the house uyakholwa yena wenza izinto right. Kukhona abathile ahlanganyele na abakholwayo abenza izinto right. Kukhona abakholwayo futhi abalingekayo ukwenza izinto ezingalungile. Kukhona abaphakathi kwabo abevele benza izinto engalungile kodwa bayakholwa. Glory be to God. That's why athi izwi lami wenze njani ulibambisisile. Wangahlubuka kulo wama. Hallelujah. Verse 14.
thine nawe sehlukana la ekutheni kusenebantu labanemfundiso yaBhalamu emkhathini wenu. Phela Bhalamu wafundisa imake Dlamini. Pinda from verse 14. kodwa thine nawe sehlukana la. Uyezwana la bayahlukana. Angithuzwile labathe izwi lami wenze njani? Ulibambisisi. Right? Now uthi ke make Dlamini. But naku la sihluka khona. Qhubeka ke make Dlamini. Sehlukana la ekutheni kusenebantu labanemfundiso yaBhalamu emkhathini wenu. Phela Bhalamu wafundisa Balaki ukuthi abekele baka-Israyeli uGibe ngekubadlisa ukudla lokunikelo ekithixweni wabafundisa ukuphima nokugwadla. Hallelujah. Amen. Uthi khona la sihluka khona, there's a differentiating factor between us. Ngiyabona ukwenza kwakho, ngiyabona ukuhamba kwakho, but ngikhathazwa yinako ukuthi the work owenzayo is not enough, because phakathi kwakho kukhona abenza ekufanele ukuthi bangakwenzi. Uma ulifunda kahle izwi leNkosi, abanye abantu uyathola ukuthi lapha ePergamum bebakade baphila impilo yokuhlanganisa ubuzalwane, Christianity, bakuthathe bayokuhlanganisa nepaganism. Kula kudabuke khona kahle kahle leli gama laka Pergamum, because their way of life was ipaganism. Iningi labantu abahlala lapho. Then bakwazi ukuthi let us deduce the word Pergamum to allocate it to a place. Glory be to God. Amen. So that iPergamum yindawo, ipaganism yisenzo. Glory be to God. I la pass the English class. Hallelujah bazalwane. So bathatha yini ke ipaganism? Ipaganism ukhedini ungakhona. So yonke izenzo abazenzayo babonisa ukuthi asikho. Yini kanti kahle ukukholwa? Angithi ukukholwa as much as ukholwe ngenhliziyo, wavuma ngomlomo, wenza konke lokho Romans 10:10. Ukukholwa kulele ekutheni wenzani. Yimehluko nje lokho. Wenzani? Sibuka ukwenza bese sithi uyakholwa lo. Sibuka ukwenza bese sithi lo cha akakhona. Hallelujah. So laba bazalwane into abese bayenza babese baphila impilo ezingamjabulisi uNkulunkulu. Baphila impilo yokuthi bayilawule baphakathi enkonzweni. Ukwenza kwabo kwafana nokwenza kwebandla laseKorinto, because banezinto abathi lezi zinto aziyekeki. Lezi zinto uma betrace back bebuka back ama roots azo ukuthi ziqhamukapi, kuyatholakala ukuthi ziqhamuka kuBhalamu. Ubengubani uBhalamu? Ncwadi kaNumeri lethi iBhayibheli uma ulufunda, uBhalaki inkosi yakwaMowabi wahamba ebona uIsrayeli edlula engamhluphe ndawo, wayofuna umprofeti owaziwayo ukuthi lo mprofeti wakhipha izwi kubandla, wamthembisa imali, wathi buya ndoda kaNkulunkulu uzomprofethela lababantu. Angifuni ukuthi ukhiphe izwi elibabusisayo, ngoba uzobabusisa bazosidla isizwe sethu. But ngifuna ukuthi ukhiphe izwi elibaqalekisayo, ngoba wena
mase ukhulumile waqalekisa lokho kuqalekisiwe, wakhuluma izwi wabusisa ngiyawuthemba umlomo wakho ngoba ngiyazi ukuthi akuphuma manga emlonyeni buya ndoda kaNkulunkulu. Bese lithi iBhayibheli wathi uBalamu akunakwenzeka noma unganginikeza half ye kingdom yakho, angikwazi ukuphambana noNkulunkulu. In other words, angikwazi ukufike ngiqalekise lokho kubusiswe uSimakade, angikwazi ukufika ngibusise lokho kuqalekiswe uSimakade. Wathi asinyukele endaweni ephakeme ubabone labantu ukuthi baningi kangakanani, khuluma izwi maqeda bese uyabaqalekisa. Lithi iBhayibheli wathi umethi uvula umlomo wakhe wakhuluma isibusiso, waqhubeka uBhalaki wathi ndoda ngikulande kude kangaka, ngakuthembisa imali eningi kangaka, why ubabusisa? Wathi I cannot ukuthi ngiphambane nezwi lakaSimakade. Maqede lokho eqhubeke njalo uBhalaki emncengile ngoba inhliziyo bazalwane ingumkhohlisi, iyakhohliseka. Lithi iBhayibheli wathi because asikwazi ukuthi sibaqalekise ngoba already isibusiso sabo sipermanent. Angithi uyakhumbula kwakhulunywa noAbraham kwathiwa Abraham ngiyakubusisa lokubusayo uqalekise lokuqalekishayo, inzalo yakho ingebusisiwe yenzalweni zonke ezikhona zomhlaba. Nathi we connect to the Abrahamic blessing because we are also blessed. We are the seed of Abraham. Amen. Glory be to God. Now lithi iBhayibheli because angakwazi ukuthi abaqalekise weza neindlela ukuthi makube khona isikhubekiso, and isikhubekiso yiloko iBhayibheli elikubekayo kuhlale kucace ukuthi wabafundisa ukuthi nake efanele ukuthi bakwenze. Wabafundisa ukuthi number 1 badla ukudla okulungiselelwe iThixo, ukudla okukhulunyelwe kwabanye uNkulunkulu, bakuthathe bakudla. Number 2 wabafundisa ukungaphili ngendlela efanelekile, wabafundisa ukuphinga. Wathi uma seqalile benza lezi zinto etshela uBhalaki bayosuka kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu inkazimulo yakhe uyokuyithatha ngoba inkazimulo yakhe ayihlale emanyaleni. Now noma ungashumayela, yes uzoshumayela usale nemic yakho, but inkazimulo kaNkulunkulu isuke kuwena ngoba imic wayithenga esitoro, inkazimulo ivela kuNkulunkulu. Lo uNkulunkulu akushile kunjalo angeke asaguqule ngoba nawe sekuwena okhulumayo. So bafundiswa ngoba laba bakwaMowabi lithi iBhayibheli beza bazolinga amadoda wakwaIsrayeli ukuthi alale nabesifazane bakhona, maqeda uNkulunkulu wathukuthela ukuthi sekungene ukungcola phakathi kwabo. Amen. Verse 15. Nawe futhi unebamfu lababambelele kule mfundiso yeManikholawu. Glory be to God. So between the issue or the important issue between verses 14 and verse 15 is not so much imfundiso kaBalaam. Hallelujah. Amen. But inkinga kakhulukazi uJesu nayo is babambelele kwimfundiso yamaNikholawu. Because amaNikholawu yilawa khona kuleli yabandla esiqale ngalo ibandla lase Efesu. Glory be to God. Amen. Glory be to God. Amen. Muhle Simakade. Hallelujah. So what we need to see, what we need to be mindful of is imfundiso esiyitholayo, imfundiso esiyamukelayo ebandle injani. Amen.
angithi kuwena akukona ukuthi wonke umuntu oshumayelayo ushumayela zona, ngoba abanye abafundisi abashumayela lokho efanele ukuthi okulungele indlebe zakho njengomntwana kaNkulunkulu. So you need to be sensitive ukuthi yini le kahle kahle oyilalela, yini le oyamukelayo. Omunye wathi akhuluma wathi i-message once wayizwa seyihleli, and ngakubona qaphela ihakunjalo, because noma ungakhohlwa almost yonke into but kunegama elizohlala lo muntu alikhulumile. Ukuthi why wena noma ungaba nomngane or ube nomuntu osondelene naye njalo makhuluma igama eli1 or athanda ukusho istatement esi1, uzithola nawe sewusisho ungazi ukuthi usisholana. Uthi ngathi uzibani mara ngisiwe angiyithandi mina ukusho kanje, why sengifana naye? Yingoba le nto lokayisho kuwena lokuyahlala lokuyakhela. Amen. Glory be to God. Amen. Verse 16. Phenduka ke nakungenjalo ngidawuda kuwe masinyane ngilwe nabo ngenkemba yemlomo wami. Hallelujah. Amen. Izwi lenkosi calls us to repentance. Izwi lenkosi lisibizela ekuphendukeni. uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yethu, simakade uyabona ukwenza kwethu. Kuyadingeka bazalwane ukuthi ingapheli inkonzo yokuyihlambulula enkosini. Ube nesikhathi la uhamba nje mangithi evikini uye lenkosini, baba ngizoyihlambulula khona la ngone khona la ngone ngingaboni khona lo engimnyatheli khona ngingaboni, ukuthi usize mina ungihlambulule. Amen. Ngoba ekuhambeni ekuphileni kwami ngiyawenza amaphutha. Akekho umuntu ekuphileni kwakhe o-perfect. Akekho umuntu ohamba angakhubi abantu abathile. Hallelujah. Ngoba impilo ngalendlela noma ungaba careful kangakanani khona uzomkhuba. Hallelujah. Amen. Athi uJesu ungaphenduki, uma ningaphenduki, uma bangaphenduki ngizobalwisa ngenkemba yami, ngoba inkemba inamandla. Uthi ngiyeza ngizobalwisa masinyane, speedily, quickly, ngenkemba yani yomlomo wami. Ungabuza umbuzo uthi kanti le nkemba umlomo uke waba nenkemba ni? uNkulunkulu asezulwini odale wena, wadala yonke indawo, uyakwazi ukwenza noma ngayini. Ayikho into kuyena engenzeki. Funa ukukuvezela into encane before siqhubeka sesogcina. Nayi lento uyakhumbula lapha kuIsaya. Uthi uIsaya uma ekhuluma asikho isikali, right? Esenzelwe wena esiyophumelela, right? Now bese lithi iBhayibheli nolimi olukuvukelayo wena uyakulahlulela, right? Sonke bazalwane. Even the tongue that rises against you, wena you will put it into judgment. Maqeda iBhayibheli lithi ngoba lokhu kuyifa labantwana noma inceku zakaNkulunkulu. What am I trying to show you is it appears to be in contrast. uJesu yeza nani nenkemba to fight. Laba bakuvukelayo yini? Yizitha. Ngithi abantu abafuna ukukulwisa wada kanjalo. Kubese kungagcini lapho, abanye bahleli ikhali somhlasela nganasi. Angithi so zonke lezo zinto ziyahluleka. Amen. Bese kuba khona ulimi abantu laba bakhuluma kabi, abakuhlebayo, benza wena oliphutha into judgment, uhlulekise even yonke imihlangano ehlangene ngani ngegama lakho. Now akufanelanga ukuthi umntwana kaNkulunkulu
uNkulunkulu ukwatiswe ukuthi mhlawumbe abantu bayahleba bakhuluma kabi kwasha kwacima so uzoda abantu bana usamkhulumisi ngoba uzwe ukuthi ubani utheni kwasha kwacima kwavutha umlilo wancipha wangathi uyaphakama waphinde wacima fanele ukuthi mawukhuleka uthi Baba every tongue that rises against igama lakho manje ngalomthandazo I put it into judgment ngiyalahlule ngoba emlonyeni wakho kuyaphuma inkemba njengakuJesu ekwazi ukuyobhidliza ilwisane nalabo abakuvukelayo nabamelana nawe. Amen. Sitholile bazalwane. Amen. Uma ungayitholanga soyoyilalela later. Glory be to God. Amen. Ivesi lokugcina sesicina. Lo lonendebe akebe lokushiwo umoya emabandleni. Imake makedlamini. Le mfuna ukuthi silande ngokweigaba zawo angithi lo nendleba keve lokumoya kushoyo emabandleni. Amen bazalwane. Amen. Sidlulile ke lapho onendlebe angithi ngitshele ukuthi indlebe kamoya yipi le ukuzwa izinto zakamoya. Amen. Glory be to God. So ukukhuluma akhuluma omunye but ukhuluma umoya right now emabandleni. Lona endlela kamoya kezwe lokumoya kushoyo kuphi emabandleni. Alright, oqala ke makedlamini ngifuna uqhubeke ku17 ubani into yokuqala bese uyathula sizoqhubeka. Lokho ngiyawunika lokwemana lefihliwe. Amen. Hallelujah. Lo nqobayo unikezwa ini? Imana. Glory be to God. Ake sibuke imana ukuthi yini imana. uIsrael uyaphuma eGibhithe. Umephuma eGibhithe uIsrael. uIsrael bekadla kamnandi. Inkinga kaIsrael bekuhlushwa nokushaya. Nokusetshenziswa kanzima. I had labor nje bekuyinkinga kaIsrael. uIsrael uyaphuma eGibhithe uyahamba ehlane umehamba ehlane uNkulunkulu benzele isimanga wenza ukuba ingubo zabo nezicathulo zabo zingagugi ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi ehlane akunamishini yokuthuma. Amen. Ilanga liyashisa imvula ziyana but uIsrael uqhubeka nezimpahla zakhe awaphuma nazo 40 years back. uIsrael umelo weqhubeka ehamba impahla igugi impahla number 2 azinciphi. uIsrael maqedwe banenkinga yokuthi silambile Moses. uIsrael elamba lithi iBhayibheli wakhumbula ifishi wathi siyakhumbula inhlanzi ebesizidla wathi mesethukuthele watshela uMoses wathi bewusathi bewangekho yini amathunga kasibuya ko uyabo sofa lasibulawe indlala maqedwe uNkulunkulu ebeNkulunkulwini bakhe wathi indlala yabo angizukuyivala but indlala yabo ngifuna ukubanisela isinkwe esivele emazulwini lithi iBhayibheli wenza ukuba usuku nosuku uqathake imana evele ezulwini umbuzo ngathi sivelaphi lesi sinkwa angithi uJesu uthe umekhuluma athi masithandaza asibothi baba wethu osezulwini asicela okuningi Nkosi but isinkwa usiphe semihla ngemihla sikhulekela ukuthi amabreadthini ethu to never run dry. Why? Because you are providing us with your bread. That bread comes from you. That bread comes from heaven. That bread comes in the form yemana eqhamuka kuphi ezulwini lithi
iBhayibheli wabanisela isinkwa badla isinkwa baze bayosondela ezweni lesethembiso labe bakade babizelwe khona ngoba uNkulunkulu othembekile uNkulunkulu owenza make sure ukuthi endleleni yonke uma ebizile wathi phuma uma uqhubeka naye uzukulamba uzukuswela yena uzakubonelela njengakwezidingo zakho ezivukayo endleleni. Lithi iBhayibheli wabaphimana umebaphimana wabuye wazokhuluma noMoses wathi Mose uma nihamba niqhubeka abanye bayokhohlwa ngicela ukuthi uthathe enyimana uyifake kujeke maqeda bese uyayifihla. Lithi iBhayibheli wakhuluma uMose ekhuluma noAaron encwadini kaExodus chapter 16 wathi asithathe enyimana maqeda siyoyibeka ekusithekeni kwaNkulunkulu maqeda le mana iyakuba isikhumbuzo even kuyizukulwane ezizayo ukuthi uIsrael ehamba iBakery ingekho ehlanu uNkulunkulu wabanikeza isinkwa so that uIsrael angalambi. Lithi iBhayibheli uma likhuluma maqeda umphongolo lo kaNkulunkulu the ark of the covenant wanyamalala. Njengoba unyamalele umphongolo uNkulunkulu uzophinda ubuyise. Amen. Uyobuyisa nini? Angithi kuwena simenyiwe bazalwane. Simenyelwe umgqiqo. Simenyelwe umshado. Simenyiwe emshadweni wewundlu la siyongena khona sibuse sitamazi. Yakhumbula kulamaviki la sakhuluma ngomakoti webandla ukuthi we are anticipating umshado wewundlu. Sasho ukuthi bonke laba abashadayo benza umfuziselo kaKristu nebandla benza into esiyoyenza umibuya inkosi yethu umebuya umyeni wethu ezolanda umakoti wakhe ongana sport ongana blemish ongana balo ongana sico ongana mbimbi umefika athola umkakhe oyobagcokisiwe umakoti wakhe ingubo emhlophe etheqwa engana sono uzobe sathi woza masingene emshadweni woza masingene ekubungazeni. Maqeda lithi iBhayibheli kukhona iMessiah banquet ezobe ikhona. Amen. Simply mshado wewundlu bazalwane. Mshado kaMesiya. Amen. Kulowo mshado kuyobe sekudliwa lesi siko. Kulowo mshado kuyobe sekudliwa le mana. Hallelujah. Amen. That's why lithi lo nqoba ngiyakumnika lo imani efihlile. Uyakumnika uba uyakumnika yena uqobo lwakhe ngoba uyisinkwa esavela emazulwini. He is the bread of life. Amen. Christ is his name. Amen. Glory be to God. Amen. Yaba ukuthi limnandizwe. Jesus. Asiqhubeke make Dlamini. Okokuqala unikezwa imana. Ungaqhubeka ke make Dlamini. Ngiphinda ngimnike litshe elimhlophe. Bese uthola itshe bazalwane elinjani? Umethola itshe elimhlophe leli litshe leli vele kakade belinikezwa laba abanqobile. Leli litshe leli it is significant or symbolic of itrophy umuntu ayitholayo uma enqobile.
So that is why kuma festivities noma kuma banquet akhethekile umuntu onqobile bekanikezwa leli litshe ukuthi naku isicoco sakhe efanele ukuba usamkele, because lesi sicoco simele ukuthi siyavuma ukuthi unqobile. Number 2, simele ukuthi ngempela wena ungumnqobi. That is why unikezwe lokunikezwe kona okuyitshe elimhlophe. Qhubeka ke manje Dlamini. Nelibinto lelisha. Yes. Lelibhalwe etsheni. Amen. Lelingadiwa ngumuntu ngaphandle kwalowo lemukelayo. Hallelujah bazalwane. Amen. Hayi sesiqedile bazalwane. Glory be to God. Amen. Lithi iBhayibheli uma likhuluma umuntu lothola ilitshe elimhlophe. Uma ethola ilitshe elimhlophe kuqeda elitsheni kubhalwa igama. Leli gama elibhalwayo alaziwa umuntu, kepha leli gama laziwa nguyena lo nqobayo. Sengcina nganawo uma size enkosini, inkosi yasiguqula. Uma size enkosini samkeliswa amagama manje. Sanokwenzeka abanye abantu basazi ngamagama athile. Sanokwenzeka abanye abantu basibiza ngamagama athile. But uma size enkosini amagama ethu ayaguquka. Uma sifike enkosini kunamagama abantu abasazi ngawo. But at the same time kunamagama noma kunegama inkosi isazi ngawo. Vamsile ukuthi vele kungafani ngoba lo saziyo kakhulu inkosi kunabantu. Umuntu noma ngathi ngiyamazi lo ya but wafika enkosini izinto ziyaguquka. Mina ngathatha isinqumo sokuba angizungena phakathi kwendaba yomuntu noNkulunkulu. Noma umuntu enezono ezibovu kangakanani, noma umuntu bathi into eseyimbambile ukuthi bekade akhuba abantu enza izinto ezimbi noma bulala noma enzani kwaze kwafika nje egcineni wabanjwa maybe ukugula kwamkhana yeka yonke lento ayenza. Angene endabeni yomuntu noNkulunkulu noma umuntu angaba mubi kangakanani, ngani ngoba angazi ukuthi egcineni kwempilo yakhe noma sebona ukuthi sengi5 to ukuthi ngihambe, angazi ukuthi egcineni kwempilo yakhe baxoxe bathini banoNkulunkulu, bazwane baphinde bavumelana ngani. That is why nginganayo i-right nencane yokuthi ngifike ngimahlule yize ngimazi ukuthi ubemubi kangakanani. Uyakhumbula iselelesi sesigcina lithi iBhayibheli vele into eyambambisa, vele into eyenza ukuthi ayophanyekwa emthini wohlazo. Lithe iBhayibheli ukuthi vele bekade isigebengu, so kwasiza kona lokho ukuthi abanjwe ayophanyekwa emthini wehlazo wayolenga eduze kwendodana yomuntu. Ngiyalithanda ke iBhayibheli ngoba lithi uma abantu sebabuka ukuthi manje laba bantu la kusekuphele kwendaba, la indaba yabo iyaphela, kudala basihlupha laba bantu, right now sebayafa bayabula. Ngiyalithanda iBhayibheli ngoba wakhuluma wathi ngiyavuma ngiyisoni wena Jesu ndodana kaNkulunkulu uzube nami ungikhumbule embusweni wamaqedi. iBhayibheli lithi uJesu wathi namuhla ngizoba nawe paradise. That is why ngingayingene yomuntu noNkulunkulu but ngikhuthalela ukunaka yami noNkulunkulu wami ukuthi angahambe ngokuthembeka kuze kube sekugcineni. Angivumi ukuba igazi lami liyowe emhlabathini ngikude noNkulunkulu, angingeni kangaka
izindaba zabantu, because ngisaxawe nayilezi ezami. Inqobo noma injongo yami ukuba ngilungise kulezi zami, ngimbone lo wangithanda waqeda wangifela, ngimbone lo izandla zakhe igcwele amanxeba, maqeda ngiyobusa naye ngonaphakade. Singasukuma ngiqedile. Glory be to God. Amen. Ngiyalunga mzala.